ஓகே. ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் மக்களே. அதான் உங்கள் டிஜி. வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ சாரி ஃபார் டிலே. இன்றைக்கும் சீக்கிரம் வந்துட்டேன். சீக்கிரம்னா 8:00 வந்தேன். ஸோ 8:30 ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டோம். பண்ணல, கொஞ்சம் டயர்டாக இருந்துச்சு. அதில் கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்ததாக போயிடுச்சு. ஸோ 9:30 வந்திருக்கேன். 10:30 11 ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவோம். மீதி நாளைக்கு ஃப்ரைடே இல்லை சாட்டர்டே சண்டே கன்வியூ பண்ணலாம். ஸோ நேற்று வந்துட்டு நம்ம அந்த இதுக்கு போயிருக்க வேண்டியது, ஹையஸ்ட் டவருக்கு போயிருக்க வேண்டியது. அதுக்குள்ளே பார்டர் வந்திருப்பான். ஸோ அவன் கூட சண்டை போடும்போது அந்த போர்ட்டில் உடஞ்சிருக்கும். ஸோ அப்புறம் நம்ம கேட்டால் வந்துட்டு இங்கேருந்து மாட்டிப்போம். அது இங்கே ஹெல்ஹைம்லேருந்து மாட்டியிருப்போம். சரி நம்ம கீழே போகணும். இல்லைன்னா ஹெல்ஹைமுக்கு வந்து Not just hell. Worst place in hell you could have put us. I see a ship. Get us there. It only takes us halfway to Tyr's temple, but at least it gets us far from here. For 1,000 mortal lifetimes, the Bridgekeeper kept the living out of this place. But now that you've ripped his heart out, here we are. Funny how it all comes around. அதான் சொல்கிறான் பாருங்க, இங்கே வந்து கீப்பர் இருந்தான். Boy. That wasn't me. ஓகே. Oh my god. இது பக்கம் போகிறது இல்லையா? நான் கூட வெளியே போகிறது நான் சொன்னேன். ஐயோ. ஆடாங்க பேர்ஸ் காத்துல. But we're gods. We can do whatever we Turn away, boy. That's what I said to your mother, right before I gave it to her. It wasn't me. I couldn't have done that. Do not dwell on those thoughts. நீ தான்டா அதை பண்ண. We must keep moving. Ed, what was that? Not just the old and sick come to Helheim, so do the criminals. Hell must not draw a distinction between us and those whom these visions are meant to torture. இது வழி இல்லையாடா? Escape hell as soon as possible. I'm not gonna let it bother me. Like you said, Muir, it was just an illusion. It wasn't me. No. But it is who you have become of late. Look, I know I got us moving, but I'll get us out. Whoever I am. I will get us out. You will follow orders. But maybe that's not one. It had better be. Now let me focus. இதுவும் வழி இல்லையாடா? வேணாண்டா ராசப்பா.
உனக்குலாம் கெட்ட ஒரு இயர் தான் பார்த்துட்டு ஏண்டா வெளியே போகிறதுக்கு வழி பால்ரா Stay out of sight. You had no right. Every right. I am your mother. You had no right, witch. I can't taste. I can't smell. I can't even feel the temperature of this room. Feasting, drinking, women. It's all garbage. Oh my god, sorry. Feel pain again. Elhain Freyawa. Death has no power over you now. You would rather die? Feel again? Yes. I would rather die. Yes. Take it away. I can't. Please. Please. Please take it away. It doesn't work like that. Trust in time. You will thank me. You will thank me. Come on. நீ கொலை பண்ணிட்டானா அப்படி இடத்துல இருக்கு Come on! Cow. I never want to see you again. Never. ஸோ இப்படி தான் ஃப்ரை வந்துட்டு கீழே இந்த இந்த earth இந்த எல்லாம் பண்ணிருக்கா What you did to me. What you did to me! Freya is his mother. Why did you keep this from us, Ed? Would you believe it slipped my mind? போயிட்டா I would not. I'm at a loss. I assure you have no reason to keep such a thing a secret. There's the boat. We will speak more of this soon. ஆடா எங்கேருந்து அடிக்க இது வரேன் ஃபீல்டாக போட்டு உட்கார்றா நீ Such chaos. I will have much to do after I kill you. Who's that? Must hurry. இங்கே ஒன்று இருக்குங்க
ஈவன் சொன்னால் அப்பயும் எல்லாத்துக்கும் போகாதரா அப்படின்னா கண்ணு மட்டும் ஒன்று இருக்கு. இருக்கும் விட்டுட்டு போக மனசு வரலையே. ஃபோன் கலர் Okay, sorry.
entirely sure this is seaworthy. She will do. Use the ship. Can this thing even sail through in all this ground? Let's see. Give me space to work. Order. என்ன பண்ணணும் தெரியல இந்த இடத்துல. இது என்ன பக்கு? இது பக்கா? Let me help. What can I do? You have done enough. இப்போ நவருமா போட்டு? The sails are intact. Great. Just bear in mind this boat can only take us part of the way. Tyr's temple is near the top of a tremendous waterfall which, sadly, we are downstream. That means even if we get there intact, we'd still need to sail up a waterfall somehow. The Vanir built the greatest ship that ever was, and it can fly. Skifbotnia? Yeah, because it was designed to fly. This was not. Nevertheless, this is the boat we have. We may do. ஒரு பக்கமா சாயுது. செயலுக்கு இதை பண்ணணுமா? And perhaps the biggest iceberg I've ever seen. At least the fire's making me eat. What now? Topping it? So now the sails are loose? Just watch. இப்போ இவன் இழுத்து பிடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். If I'm not wrong, scientifically. You got to pulling the sails down? But how are they going to catch the wind? பறக்குது. Floating! The heat from the fires! We're actually floating! And we're stuck there. Not for long. Stay with the boat. I can't believe it. We just made a huge skylight. Burn damage with Stone of Fire Supremacy.
இதுக்கு ஸ்டோன் ஆஃப் ஃபயர் சுப்ரீமிஷன். I said stay on the boat. இப்போ நான் போகிறத பக்கம் எங்கே இருக்கா? இல்லைங்க, வேறு ஏதோ வழி இருக்குது. நான் தப்பாக வந்துட்டுருக்கேன். இந்த இடத்துல போகிறதுக்கு ஒன்று தான் வழி. இங்கே தான் ஒன்று இருக்குது. இப்போ இந்த இடத்துக்கு நான் எப்படி போவேன்? தாண்டவும் முடியல என்னால். என்னோட கீழே போட்டான ஒரு டோர் இருக்கு. எங்கெங்க வழி தெரியுமா? இப்படிதான் கீழே வந்தேன். சுபா இப்போ வழிங்க க்ளோஸ் ஆகிருக்கு. இப்போ எப்படி நான் போகிறது? ஓப்பன் ஆகுது. ஓகே, கொஞ்சம் தப்பான விஷயம். சரி, அப்படி பார்த்தாலும் இதுக்கு தானடா வழி, அதுக்கு எங்கடா வழி? ஐயோ அண்டவா. என்ன எக்யூப் இருக்கு? இப்போ நான் நவுத்துறது. இப்போ இங்கே வழியும் இல்லை. இங்கே இருக்கா திரும்ப? Wait for me there. ஓய் கிளவி வேணாம்.
ஏகப்பட்டாலும் இந்தாடி கிளவி பாரு என் பையன் பாரு எங்கேருந்து அடிக்கிறான் பாரு காலத்தை உடச்சு போட்டுரும் ஓடிச்சு. We need to talk, brother. You do realize it's over, don't you? Even if we make it back to Midgard, you and Baldur destroyed the only gate to Jotunheim. We are out of options. And that boy up there, he's in 9 kinds of pain. His head's turned so far around. Atreus is not Jorkins. Atreus. I can help? Together now. தூக்குங்கடா 2 பேரும் சேர்ந்து என்னடா பண்றீங்க? We did it. We're free. We are going to get out of here. Grace me, Father. It is time to end this. Yes, my son. It is Yes. time. No, It's that voice again. Do you know who that is? I do not know. Key of the Mount. Hold on! இன்னும் ஒரு அடிக்கே பறந்துட்டான். யாரை சமன் பண்ற? யாரை சமன் பண்றீங்க? நான் இருக்கும்போது சமன் பண்ண விடுவேனா? வெட்டு வெளியே போ. ஓ ஃபயர் ஆஃப் பண்றீங்க. யாரா பிக் போடுறான்? I will free us. தப்பிக்க சொன்னோம். எல்லாரும் போயிட்டாங்கல்ல. ஓ ரெண்டுமே நல்லா எழுதிட்டாரு. Ed, how long before we reach the temple? Yeah, it's freezing. As long as we maintain this speed and those fires. அதான் 2 நெருப்பு இருக்குடா. போய் பக்கத்துல நிக்க வேண்டியதுடா. யாரா அவன்? போடி. தாளா தாளா டேய்.
இதாண்டா கரெக்டு. ஒரு பக்கம் விட்ற நான் நெருப்பு வாங்க எடு. இதில் என்ன சமத்தை என்னத்தை சமன் பண்ணுறீங்கிற எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கேன். Beautiful combat kill. என்னத்தனா அணைக்கிறீங்க அங்கே போயிட்டு. ஆனாலும் உங்க எல்லாருக்கும் திமிரு தானே. என்னடா பிரச்சனை வேறு வந்துட்டு இருக்கோட. இப்போ யாரா தூக்கி போடுறது? மேலாவது சண்டை போடுங்கடா. ஆனாக்கிறது போத்துல ஒன்சாக்கு நீ அடிக்க வர. போடு. அடியை கேளவி. அடிக்க முடியாது, தூரமா இருக்கு. போய் தொலை. இது இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம விடுதலை பண்ணிருப்பாங்க. போக்கில தெரியுதா இல்லையா? How's the fire staying lit? Could you believe magic? Or those blades? Come on guys, keep yourself hydrated. நிறைய தண்ணி குடிங்க. இப்போதான் தண்ணி குடிக்க. Try to put out the fire!
அதெல்லாம் நெருப்பு மேலே கையை வச்சு பாரு, இழுத்துருவேன் கையை. என்கிட்டே செய்யலாம். இந்த பக்கம் ஆஃப் பண்ணிட்டீங்களாடா? கிளிதான். Don't step out onto the bow. It'll break off. But we need to lose that harpoon. Left side. இங்கே ஹார்பன், இங்கேயும் ஹார்பன் இருக்கு. மேலே தானே விட்டு இருந்துச்சு. வந்துட்டோம். Come on, we gotta go. You saw. There's no time. Look. அவன் பார்த்தும் பார்க்காத மாதிரி வாங்க போலாம் அப்படிங்கிறான் ரவுத்து. நேத்தே ஜீவன் சொன்னான் இந்த மாதிரி. That was your plan? You're both cracked! We are leaving this realm. Now. As long as we didn't wreck our way back. This is Odin's. I recognise his atrocious taste anywhere. வேண்டாம் நான் போகலாம். ஏன்னா எனக்கு இப்போ ரொம்ப டிவேட் ஆகி போயிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு. நான் பாட்டுக்கு வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போவோம். இன்னும் எங்கே போனோம், எங்கே வருது?
us clues about Jotunheim. Epic has a bonus to all stats. என்ன விஷயம் தெரியல சவுண்ட் எங்கே இருந்துச்சு இதில் போடலாம்னா இதில் ஸ்ட்ரென்த் 921 இதில் போடுவோம் நான் வந்து தப்பாட்டி வந்துட்டேன் இங்கே உடந்து விழுமோ வயது இல்லையே Look at that! It's the missing panel about Tyr. Odin must have stolen it. But why? He always has his reasons. Might I have a look? Well, this is most unexpected. Why? What does it mean? I haven't the foggiest. Isn't that unexpected? Ed, Look, clearly that's Tyr. Travelling somehow. Perhaps magically. But what's that to do with the giants that they should devote a shrine to it? I'm afraid that is none too clear. What are those runes in the corners? Not runes. Symbols. Hey, for Adu, different Idu. lands. They mean war. aye. How do you... This one I know too well. அதான் வாரு அங்கே டாப்பில் இருக்கிறது இங்கே லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது அசாசின்ஸ் க்ரீட் ஆரிஜின்ஸில் வருது They are jewels. Like yours. No doubt signifying the gift of sight the giants granted us. Give me a closer look. Interesting. Very interesting. What is that? Secret plans concealed by Tyr so none could access but him. And those few others the giants trusted. And right under Odin's nose. Ho, ho, ho. I did promise I'd get you to Jotunheim. What do you mean, Ed? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we. He knew there was a clue in here, but we're the ones who found it. These plans are for a key to some chamber Tyr's kept hidden. I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. How do we make this key? I suggest we ask a dwarf. இப்போ டாக்டர் போய் கேளு அப்படிங்கன்னா That symbol on the temple door. It's a bunch of runes together. Peace, unity, hope, other things too. Tyr's own design. He made this door himself. travel back to Midgard. Boy. Before. When you saw. I didn't see anything. எப்படி You did not see me with someone. An old man. What old man? Can we go? Yes. இவன் தெரிஞ்சும் தெரியாத மாதிரி கேட்குறானா இல்லை நிஜமே வந்து என்ன லாஜிக் இது Right, let's get back to Midgard and see about making that key. Where's that dwarf? அப்பா டவுன் ஆகலச்சுன்னா போகும்னு சொன்னால
Return to Midgard. Marrowhead, why did you not tell us Baldur is the son of Freya? He is! It's shocking every time I hear it, and yet obviously I know it. When I think about Baldur and Freya... Ymir? Yes, lad. Freya. How's that, brother? Ed, tell me Baldur's vulnerability. Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Wait, what is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am? I am! Oh, that's it precisely. I wonder how long that's been so. Since she had my head at her mercy, or back when I figured out Baldur's weakness. Ymir, Yes, lad? you just said you figured out Baldur's weakness. Did I? But Baldur is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Enough. This means there is a way. If he troubles us again, we will find it. Excuse me. Can you make it? Is it a weapon? Armor? Or likewise an instrument of war, of which I'm a master in shaping? No? Then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant gewgaw, I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it. How do you make a scap sled? Keep the layers thin. Alternate the overlay. Okay, smart guy. And where do you propose to find a lump of quality scab sled? Last time I saw one, I could still get rigid down south. Shut your mouth. Is that... Rigid? I had to get my hands dirty. Well, don't just stand there. Let's do this. What? You? You're fine with working on something that's not a weapon? Hell, why not? What? I can grow too. Watch the spine. Keep your wrist loose. No, you keep your wrist loose. Yeah, I need more heat. Hey. Coming up. You gonna temper that steel longer? You need to. I triple quenched it with draw blow. See, inventive and sanitary. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? No, it's not. Yeah. Here it is. No, don't forget this. Oh. No, quit your grin. It's downright unsettling. It's just nice to see you together. But now the rune on your brain looks different. Impressive. Reforging something what? I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, Princess. You're gonna get me over. I like the new one better. Don't you? We have work to do. No. சார் கை கொடுப்பாங்க நினைச்சேன் கொடுக்கல Hey, look who... What do you want, dwarf? I got another lead on my old pal on fire. Meet me at the Lawn Soother Mines. There's some fancy-dancy looting. Another lead? But we already found him. Well, found his hand anyways. I'll explain it, Mines. These ones is just south of the river pass. Now you two want something, or you just gonna stand there all gag-strapped and slack-jawed? ஸோ வந்துட்டு இன்னொரு சைட் குவெஸ்ட் இருக்கு Pull the ring off on Vari's hand at the Bellander Mines. Fellas Johnny, always blow வேணுமா இருக்கு? tampering with souls and dark rituals and matters of the night, see? Just the இந்த sound லிஸ்ட் of ஆஃப் his இக்வஸ்டும் நான் hand எங்கே போய் கலெக்ட் finally பண்ணுறது burning up இவ்வளோ to இருக்கு stoke my fires all blissful. Shit, you better clear out before I get all frisky.
எதுவும் பண்ண முடியாது. ரிட்டர்ன் பண்ணுறது இல்லை. ஓகே, Always a pleasure. Now fuck right off. இப்போ வந்துட்டு ஸ்கில்லில் இது வந்துட்டு என்ன வந்துச்சு ஓகேங்களா? லெவல் 3 வேணும். இது வரைக்கும் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போதைக்கு எல்லாம் மேக்ஸ் அப் பண்ணிட்டேன் நான். ஸோ இதெல்லாம் லெவல் 3 போனால் வரும், லெவல் 4 லெவல் 5. சரி ஓகே, இப்போதைக்கு ஆல் மேக்ஸ் அவுட். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். அப்படியே வந்தால் அப்படியே பார்த்துக்கலாம். Now we just need to figure out what door this key opens. It has to be somewhere around the temple. Oh, you're right. Now that we got the key, we can open that big door anytime we want. Let's explore. எந்த பிக் டோர் சொல்கிறான்? Okay. Obviously the marriage to Odin didn't last. But how did Frey end up a hermit in the woods? And we'll pick this up later. கரெக்டாக தான் போகிறோமா? ஆமாம், இங்கே தான் இருக்குது. உடனோட கதவா? Tyr's room. This இல்லை, is டிகே it. சொல்லுங்க. Explore. We're inside. But Table. what is this place? Your guess is as good as mine, little brother. The tree! We're underneath the realm travel room. But why is the floor on the ceiling? Those realm doors seem to mirror the ones above. என்ன ஒரு கலை வண்ணம். Up there. Tyr used the same magic to protect the Black Room. The clue is secretly be inside. Oh, right next to the Jotunheim door. Interesting. But can we reach it? Not from here. Oh, it's behind there. இதுதான் வந்த வழி இல்லையா? இங்கே அடிக்கிற மாதிரி இல்லை. Well, one inner sanctum within another. Those tapestries. Looks like more giant. Whatever Tyr did for them must have been big. Whoa, who are they? The Hall of Time. கரெக்டாக தான் வந்திருக்கேன். This is the room for Jotunheim. That's right. And look, we're on the other side of the door. The upside down door. What are you thinking? Stand back. Okay. It's moving! What's moving?
எங்க மூவ் ஆகுது? Extraordinary. The whole room is built on some kind of axle. There's chains on both sides. Without those... We can flip the temple. All right. What now? Flip the temple? Uh-oh. Things are happening. Okay. I don't think they're attacking. Boy, on the statues. I see them. It says void. Ominous. Go on. Read. Before the first, after the last. Nothing between, no shadow cast. Alpha. Are you quite sure flipping the temple is the only way to reach them, whatever it is? You said there would be a path. The temple can be flipped. Therefore, we flip the temple. The logic is unassailable. Not sure what happens when we recklessly upend a room that's rooted to 8 other realms. I'm curious, of course, but it's a leap to imagine it gets us to Jotunheim. I don't mind a lead. Well, who knows? Perhaps you and Tyr are the same kind of mad. An army of statues. I don't think they're the kind that come to life, if that's what you're worried about. Tyr often said that in the world of PC envisioned, the only soldiers he'd need would be statues. That's his heart. The bugger did take himself rather seriously, didn't he? Again with the death trap. எல்லாத்தையும் ஒட்டுக்கா ஓட விடுவோம். அப்படி அடுத்து நீங்களவா? I'd have thought, brother, why don't you let the lad carry me for a while? And let you miss this? No. You enjoy this, aren't you? அப்போ இன்னொன்று இருக்கு மாட்டிருக்கு. மேலே போகணுமா? இப்போ டைம் இருக்கு எனக்கு போகிறதுக்கு.
அந்த டைம் போதும் எனக்கு. Time to do what you do, brother. பழையாடு Until gods grow good. Could be quite a wait. No, they're just waiting for us. இவனை திறந்துட்டு அடுத்த அந்த ட்ரைனிங் போவோம். Hey, it's a fragment of a language center. We should look for more like this. உடைச்சிட்டான். அந்த மாதிரி அந்த ஒரு பாதையை உடைக்கணும் மறுபடியும். ஆடா யார்கிட்ட கிளிவாய் அடுத்து எங்க பையன் அவனை முடிச்சிருவான். Glad I'm on your side. நம்ம வந்த வழியில தான் போகணுமா? என்னடா இது என்னங்கிறேன். எல்லாருக்கும் குளிர்ட்டு போச்சா என்கிட்ட அடி வாங்காம? என்ன நீ தாவலா? இந்த மாதிரி நான் ஒரு செயின் மட்டும் பண்ணேன். டாஸ் வேணும். ஓ
நீட்டாக போகும். இந்த பக்கம் போகணும். இப்படி தான் வந்தேன். சரி இப்படி தான் போகணும். ஓடியா 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 ஓடியா. அது இந்த டோருக்கு போகணும். It's the other kind. Variety is so important. இங்கே வரும். இந்த துணி பார்க்கலாம். இப்படி துணி பார்க்கலாம். மேலே போன பொருள் இது கீழே டே ஸ்டாலா டே. ஹாய்டா ஜீவன். ஹாய் ஹாய் ஹாய். டே 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 அடங்க. இன்னொரு வந்துட்டு போகிற ஒரு வெளிப்பம் போடுவோம். அவ்வளோதான். யூனிக் கம்மியாக இருக்குது. பரவாயில்ல இருக்கட்டும். இது இருக்கு. தூக்கி போட்டு உடச்சிருக்குதான். செவில் கட்டம். I know. இங்கே தூக்கி கொண்டுமா. ஓகே ஃபுல்லாக கீழே போகிறான். மேலே போனால் எதுவும் ஆகாது. டியூ டு பட்ஜெட் இஷ்யூ பிளானெட்டுக்கு சைபர் ஃபோன். அது நீயே கஷ்டப்பட்டு இறங்கிட்ட. இதோட எல்லா பக்கமும் ஊட்டியாக இருக்குது. சரி நடச்சேன். சைபர் பங்க் எவ்வளோ வருது? இவன் சைபர் பங்க் தான் வேணா கம்முன்னு கிராக் ஏற்றிட்டு போயிடுறா. அவ்வளோதான் சொல்லுவேன். இன்னைக்கு காலைல கூட ஒரு கேம் ஒன்று 1120. அதான் சைபர் பங்க் தான் வேணா கம்முன்னு கிராக் ஏற்றிட்டு போயிடு. அக்கா கடையில் இல்லாததான். I truly do hate this part. I know. எப்போ எங்கே மேலே போகுது? இங்கே ஒட்டுறதுக்கும் வழி இல்லையே. எப்படி மேலே போகுது? இல்லை இந்த டைமில் ஓடி வரணுமான்னு தெரியல. ஓகே ஓகே. எப்போ ஓடியோ? I for one never doubted. Right. ரன். ஓடிட்டேன். Another piece of the language cipher. Good. அது இன்னொன்று எங்கேயோ விட்டுருக்கேன் நான். Leave them in peace. அப்போ யாரோ வர போகிறாங்க. Referring to us. அக்கா கடை ஓகேனா கம்மன் அக்கா கடையில் வாங்கிக்கோ. மை சஜஷன் அவ்வளோதான்.
கிராக்கா கரெக்டு தான் ட்ரை. ஏன்னா அந்த கேமுக்கு வந்துட்டு ஓகே. யார் என்கிட்டே நெருப்பா? ஓடம் இதெல்லாம் தப்பு இல்லை. தவறாக இருக்கு. காட் ஆஃப் வார் நீ வாங்குறது அது வந்துட்டு உன்னோட ஒரு இது அப்படி சொல்லலாம். கண்ட்ரோல் விளையாடிருக்காரு. கண்ட்ரோல் ஆடிருக்கான்னு எனக்கு பிடிக்கலடா. அது மேபி எனக்கு செட் ஆகலை அப்படி சொல்லலாம். அது வேணா எபிக்ல இருக்கு, வேணா எடுத்துக்கோ. ஓ என்கிட்ட இருக்கு. அதான் அது வரைக்கும் நான் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாகவும் சொல்லாண்டதில்லை அதில். ஆனால் ஜேபி நல்லா இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்கான். என்றா அவன் பிரச்சனை. Flip the temple. Yes, sir. Just agree to stop saying flip the temple. It's starting to sound normal. பகிரா இருக்கடா ஜீவன் சொல்லனா. வந்து வெளிய போறது. வெளிய போறோமா? இங்கே ஒரு கதை இதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை. Boy, another one. It says his name is Bergelmir. I think Mother said he was the king of the giants. Aye, that he was.
and quite a bit more. ரெண்டாவது ஒரே ஃபயர் கேமா That ஏய் ஆமா இது இந்த is what we call an எல்ஹைம்லயும் வந்தான் ஜூஸ் He's dead. ஏய் ஆமா கேட்கணும் இருந்தேன் எல்ஹைம்ல கிரேட்டோஸ்க்கும் ஜூஸ்க்கும் சண்டை அந்த ஃப்ளாஷ்பேக் காமிப்பாங்கல்ல அது வந்து கிரேட்டோஸ்க்கு மட்டும்தான் தெரியுமா இல்லை வந்துட்டு அவன் பார்க்காத அட்லீஸ்ட் பார்க்காத மாதிரி இருப்பானா? ஏன்னா வந்துட்டு நீ அதை பார்த்தல வா போகலாம் அப்படிமா அவன் வந்துட்டு கிரேட்டோஸ் அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு என்னது நான் பார்த்தேன் அந்த மாதிரி தான் கேட்பான். அதனால தான் கேட்பேன். He's kept Jotunheim out of Odin's reach, but the world is hardly at peace. No, but it's got hope. We're all working together now. We have unity. That's what the rune on the door to this place was telling us. பார்த்திருப்பான் பட் காட்டிக்க மாட்டான். ஓகே ஓகே. ஓகே இதான் கேட்கணும் சொன்னேன். Lift with your legs, brother. He knows. Just trying to be helpful. போடு திருப்பு போடு. I'll be quite happy to be on your side, brother. And we're not... See that, Mimir? Nobody can do all this alone. All these obstacles. They're just chances to prove we're the ones who can beat them. We may argue. Me and Father, you and Freya, Brock and Sindri. But when we all work together, we do make a good team. And that's Tyr's test. That's why we're gonna make it to Jotunheim. Do you hear that, brother? Lad's found his equilibrium. What's that mean? It means you speak wisely, Atreus. And that is good to hear. Correctly tried mysterious something. Ha! I guess the temple was made to be flipped. Look, the tree's upside down. Or are we? I'm not sure anymore. இங்கே Roy, your knife. What have we got? Some sort of travel stone. Let me see. Great Ardumlazaras. That's the Unity Stone. I wasn't sure it existed. If Tyr possessed this, that explains how he could visit all the realms and other lands to boot. We held this in the panel in Odin's library. Yes, that's it. I understand now. It shows Tyr walking the realm between realms. You know how you must never stray from the path? Well, Tyr always followed his own path, if you catch my meaning. Between realms. என்னடா சொல்ல வராங்க? realm between realmங்கறாங்க. Explore the realm between realms. You're saying Tyr's shrine showed him stepping off the branch of the world tree. And you're thinking to reach the secret path to Jotunheim, that's what we need to do? I am. Oh dear. That is what you're thinking, isn't it? Hey, Brock. You found something interesting. Did you now? Well, color me interested. See, you boys ran afoul of some travelers. Or them travelers ran afoul of you, more like. Who are they? What do they want? Trial பத்தி Oh, you ask a lot of questions. சொல்லிருக்காங்க த்ரீ. What's got you all bum-fuzzled over there? Get going. ஓ டயர் பத்தி சொல்றாங்களா? ஓகே ஓகே.
அவன் வந்துட்டு இந்த ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி தான் எல்லா realmக்கும் ட்ராவல் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறாங்களா? ட்ராவல் டு realm between realm confirm. If you're thinking about hurling us all into the void, I hope you're quite sure. Isn't it your idea? Find our own path, right? Bollocks. Take the Unity Stone. குதிக்கணுமா? This is where Tyr stepped beyond, and the Unity Stone protected him. Ready? Ready. Well, if this is it, lads, it's been an honor. Our faith head. This is incredible! அந்த ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி ரெலமுக்கு ட்ராவல் பண்ணலாம். இப்போ அதை வச்சு நீ தான் அதை வச்சு தான் நீ வந்து ஒரு ரெலமுக்கு போக போகிற. How can I be so nauseous without a stomach? Since the table is That damaged. was great. Look. Okay. I knew there was something down here. Amazing! How do you hide something that exists in all realms? Cast it out of any realm to the space between. Clever old Tyr. Is Jotunheim on the other side? Can't be that. It's not like you go through Vanaheim to reach the Midgard Peak. Jotunheim Tower. வந்துருச்சு மணி I டவர். suggest we look inside, but stay alert. Tyr's little challenges are never as simple as they appear. I have noticed. Well, this is sparse. The pedestal. Use the Unity Stone. Oh no! It took the stone! The tower. It's absorbing the stone's energy. Something's happening! Is it moving? It's moving! It knows what to do. The stone served its purpose. We're fulfilling Tyr's spell. What happens now? No idea, brother. But after that fall, I'm sure we're past the worst of it. No, this is considerably worse. எப்போ வேணா வாங்க ரெடி. Be ready. I am always ready, Rajivan. Glad that's over. எவனாவது நடிக்க முடியுமா? Now, where are we? Oh! Looks like Alpha! ஓ இப்போ ரெலம்ஸ் கூட நம்ம டிராவல் பண்றோம் அப்படிதானே? தம்பி வேண்டாம். அதான் ஒரு பீஸ் எடுத்து போச்சு. ஐயோ குசு நேரம் பத்து கடிக்குது. साला मार गया. ओके डिसेंट तपस्ता பையன் ஆக்சுவலாக முடிஞ்சிருக்கணும் எனக்கு முடியுதுன்னு தெரியல.
அப்போல்லாம் இல்லை We do not know. கப்ப மாட்ரு சால்ட் வாட்ரு. Oh no! We're back in hell? Oh dear, here they come. Be ready. இப்போ வந்துட்டு ஹெல்ஹைமில் இருக்கோமா? இந்த தம்பி கேட்டால் கடிக்க முடியலையா? அடுத்து வேற எவன் இருக்கான்? Surely that's enough of that. எப்போ வேணா வர சொல்லு. Muspelheim! This won't be good. ஆனால் தப்ப மாட்டேன் சால்ட் வாட்ரு. இல்லை தப்பா சொல்லிட்டேன். Two at the same time. Sure, that's fair. எனக்கு ஒரே வழிதான் இருக்கு. ஓகே விழுந்துட்டானா? போடு. ஒன்று ரெண்டு சோறு மூஞ்சில போடு சாயல பக்கா. ரேர் ஸ்டோன் குடிடா. You stopped. I think it's over. Aye, but where are we? லைட் டுனிக் என்ன பண்ணும்? ஓகே இது நல்லா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் எங்கேயாவது இருக்கா? என்ன ஸ்டோனும் வரல. இது வெளில போகணுமா? Look! We're back in Midgard. There's the bridge. We did it. The tower's back where it belongs. Now Tyr's travel room can take us to Jotunheim. How did Tyr do this? Odin suspected the giant secretly possessed some remnant of primordial Jotnar creative essence, the stuff all realms were made of. The Unity Stone must have been fashioned from that essence. To trust an outsider with it, even Tyr, tells you just how desperate they were. And look! Now we can finally light all the braziers and see what happens. Tyr's braziers, a symbol of the light that binds all realms together. Why would he use those strange runes, though? Now you mention it, he wouldn't. Okay.
don't know what we'll find when we get to Jotunheim, but we must cover our tracks. Odin's ravens will tell him of the tower's restoration, and we mustn't let our efforts be to his benefit. Very well. இப்போ நம்ம யோட்டுநாகம் ட்ராவல் பண்ண போகிறோம். இடம் அவைலபிள். This is it. Here we go. Hold on, wait a minute. This isn't going to work. What? There's no travel crystal. Tyr must have used his own eyes to refract the energy. It was his final failsafe. He's got eyes like him, Mimir. I've got an eye. One! Odin plucked out my other eye precisely to keep me from travelling. Sorry, lads. Thought that would work. What did Odin do with your other eye? He'd have kept it. Any of 100 places, I'm afraid. We've come so far. There has to be a way. Look, bit of a long shot. For years, I'd see Sindri, sometimes Brock, lurking around in that mountain when Odin came for his visits. Maybe they know something. Brock and Sindri. சரி இப்போ அவன்கிட்ட போய் கேட்கணும். Hey guys, question for you. Anyone know where we can find Mimir's other eye? Oh. That's... I'm sorry. As a matter of fact, Odin asked me to... என்னங்க சொல்ல He wanted me to build a... என் கண்ணு வேணும்னு கேட்டியாமே. ஆமாம். He showed it to me, you see, and I... என்ன உனக்கு ஏதாவது வாந்தி வருதா? Sir, will you excuse me? Well, that was useless. You know, it was about that same time that Odin came around looking for me to build a statue with some sort of hidden compartment. Yeah, that not being a weapon and the Aesir being a bunch of pock-speckled cockers, I too saw fit to decline. But I know we got it built just the same. சரி. What was the statue? It's that one of Thor out there flashing his sack to the lake. அது தோற தான் சாப்பிடுச்சே. The serpentate. Sorry about that. Doing much better. How are we supposed to look inside the snake? Inside? Oh no! ஐயோ யாரு சாமி இவன்? We'd better go see what the world serpent has to say about that. Well, lads, I don't know what lies ahead. Now would be a good time to make sure your gear is ready for the worst. Anything you need to do, I'd do it now. That's sage advice. Anyway, get ready for you have to go inside. Seriously? இப்போ ட்ராவல் தானே பண்ணோம். ட்ரைவ் எங்கே போகிறீங்க? சாரிடா. வெளியே போ. தெரியாமல் வந்துட்டேன். இந்த பக்கம் இருக்கும்போது இப்படி உள்ளே போன மாதிரி இருந்துச்சு. அதனால உள்ளே போயிட்டு தெரியாமல். ஹார்ன் மேலே தானே இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு இங்கே போய் நின்று இங்கே மேலே இங்கே இருக்கும். இங்கே போய் ஊதணும். ஓகே, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டான். Super.
still be in his stomach. And Right, he's open to letting you go into his mouth to look inside. Seriously, da? Really? By the by, he's not wild about it either. Boat into serpent mode. Right, ra. So, are we really doing this? Letting the serpent swallow us? You do not have to come. Well, I'm not gonna miss this. சரி ஓகே ஒரு புதுவிதமான ஒரு ட்ராவல். ஓ அட்லீஸ்ட் வரானா? வாவ். You sure this is a good idea? This is the only idea we have. Well, brothers, I've been to many strange places, but this will be a new one. Yeah. I've never been in a giant's belly Oh, either. yo. How about you, Father? He's not trying to beat me. You really should expect that sort of response at this point. Here we இது go. போ. ஓகே. என்ன தட்டிடுச்சா? இல்ல belly of the beast தான். Funny. I used to dream about getting eaten. Dreams are இன்னும் எவ்வளோ நேரம் ஸ்ட்ரீம் போகும் ட்ரை. When I was a இப்போ child. டைம் என்ன 11:15 11:30 வரைக்கும் இன்னும் 15-20 Let's minutes. find that statue. ஏன்டா திடீர்னு கேட்குறேன்? இந்த டின்னர் சாப்பிடணுமா? என்ன கொடலா? Smells not as bad as I thought. ஏய் it'd be. இதான் தார் கல் Like தால் maybe இதான் the இங்கே real இருக்கு பாருங்க. fermenting. Rather pleasant, actually. You're so weird. What's that down there? The water kind of burns in it. That is water, isn't it? Aye. End stream before Should we dock on this beach? end the stream before you find your ஐயா. இப்போ போனோடனே வந்துருமா இல்லை லேட் ஆயிரும் அப்படிங்கிறியா? சரி ஓகே. அப்போ நம்ம இப்போ மேலே போய் நிப்பாட்டி இந்த டெஸ்ட் எடுத்துட்டு there. The hammer. ரொம்ப நேரம் ஆகுமா? ரொம்ப நேரம் ஆகும்னா முடிச்சுக்கலாம். இல்லை உடனே போனோம்னா இது கண் எடுத்துட்டு ஒரு குட்டி சண்டைனா சண்டையை போட்டு வந்துடுவோம். அதனால தான் கேட்டேன். இங்கே இருக்குது தாரோட ஹேமரு. இதில் 30 to 40 minutes ஆகும். ஓஹோ சரி ஓகே டன். சரி அப்போ நான் அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன். நான் நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து சர்பண்ட் வாய்ப்புள்ள போய் விளையாடுவோம். அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்துட்டு ஏதாவது தமிழ்நாடு ரெடி பண்ணிட்டு வரேன். சரி ஓகே. ட்விஸ்ட்டு வரும். சரி அப்போ வேண்டாம். இப்போ வேண்டாம். அப்போ நம்ம நாளைக்கே பார்த்துப்போம். ட்விஸ்ட் வந்துட்டு நாளைக்கே நான் வந்துட்டு இது பண்ணிக்கிறேன். இதனால் 2 இப்போ போட முடியுமா? இல்லை ஓகே. அப்போ வந்துட்டு நம்ம அப்புறமேட்டு பார்த்துப்போம். வேறு இப்போதைக்கு எல்லாமே ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது.
இதெல்லாமே கிளைம் பண்ணி தான் முடிச்சு தான் வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் வந்தால் தான் உண்டு. இவனுக்கு ஆரோ இன்க்ரீஸ் ஆகாதாடா? நம்பர் ஆஃப் ஆரோ கவுண்ட்டு 3 தான் இருக்குது. ஒரு 4-5 அந்த மாதிரிலாம் வராது. எங்கேயும் இந்த இடம்லாம் எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணலையாட்டிருக்குடா. நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. இந்த இடம் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு. அப்போ என்னன்னு தெரியல. அப்கிரேட் இஸ் அப்கிரேட் இஸ் குவாலிபர் பிராக் ஷாப். ஓ, இது ஆரோ அப்கிரேட் பண்ணால் ஜாஸ்தி ஆகுமா? ஓகே ஓகே, சரி ஓகேடா. நான் என்னோடதே பண்ணல, அது வேறு விஷயம். சரி ஓகேடா. இப்போதைக்கு இப்போது வந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் இருக்கும். நல்லா ஹெவி ஃபைட்டு. ஸோ நாளைக்கு வந்தோடனே ஹெவியாக ஃபைட் ஆரம்பிக்கிறோம். எனக்கு ஒரு மாதிரி டே வந்துட்டு ஒரு மாதிரி சேடாக தான் போச்சு. சேட்னா கேம் சொல்ல, குட் நைட் ஜீவன் ஆஃபீஸில் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் ஹெக்டிக்காக தான் போச்சு. இன்னும் நாளைக்கு போனால் வச்சு செய்வாங்க. ஓஹோ, நாளைக்கு வர சீக்கிரம் வர முடியுமான்னு தெரில. இருந்தாலும் வந்து நான் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி மாதிரி லேட்டானாலும் பரவாயில்ல. வந்து ஷார்ப்பாக சீக்கிரம் வந்துட்டோன்னா 8:30, இல்லைனா ஆஸ் யூஷுவல் 9:30 to 11, இல்லை 9:30 to 11:30 இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறேன். சரி ஓகே மக்களே, நம்ம டிஸ்கார்டில் எடுத்துக்கோம். மறுபடியும் டிஸ்கார்ட் பாக்ஸ் எடுத்து போச்சுன்னு நினைக்கிறேன். நாளைக்கு காலை அதை என்னென்னு பார்க்கணும். இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ரெண்டுத்தோட லிங்க்குமே இப்போது நைட் பாட் வந்துட்டு நம்ம சாட்லேயே போட்டிருக்கு, இல்லை என்ன டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ நான் போய்ட்டு அப்புறம் சொல்லி ஆஃப் டிவி. பாய் மக்களே, பாய்.